Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you, my YouTube family and students? I hope you will be fine. Students, we learn today Nourani Qaida lesson number 2, part 3. It will be its last part of this lesson. If you want to know more information about lesson, you can see its first part. So before going to start, I will request you please like and subscribe my channel because it's necessary for our motivation, and press bell icon also. So let's start our lesson. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. با ها ألف با ها ميم دال ذال جيم دال خا ذال را زا را جيم را خا زا يا را تا زا سين شين سين لام شين لام صاد ضاد طا ظا عين غين عين جيم غين حا با عين يا غين با عين دال تا غين ذال فا قاف واو قاف لام فا واو قاف واو نون قاف را يا فا را يا فا ميم ميم همزة 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 سين همزة لام تمت بالخير. We have finished our lesson. If you want to ask any question about lesson, you can ask in comment box. I will trying to answer you soon, inshallah. So see you tomorrow with new lesson. Thank you and Allah Hafiz.